lactation education group. I'm sure all of you would know that in our society, what the neighboring auntie says sometimes takes a precedence over what the doctor says. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಊತ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, BPS ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬಾರ್ದು. These kind of situation we are faced quite often. And because of that, when the patient gets into trouble, comes to us very late, and we really have to struggle to save that patient, and often we lose the baby. So our aim is to make sure that we educate the patient, we educate the community, we support them if they require any help from us. And today to be with us, I have the president of the International Society for the Study of Hypertension, Professor Anne Mary, who has come all the way from Australia. We have Dr. Sarosh Rana, who is from USA and who has done a lot of work on how we can prevent this preeclampsia from occurring and causing problems. And of course, we have our very own Dr. Revati Rajan, who has helped me and helped us all in arranging this program. Okay, with this, I would request Dr. Anne Mary to tell you a few words. I have studied personally the causes and the treatments for preeclampsia for the last over 30 years. What has struck me in my time looking after, I calculated the other day, Dr. Maynard, I've looked after 15,000 women with preeclampsia myself. And what strikes me about the journey for those women is the fact that it strikes fear into their plans to have a family. And I think that's one of the saddest things that you can imagine. I've seen many women who are so scared that they won't have the second child in their family. So not only is the pregnancy and their plans and the scariness of the preeclampsia event affected, but they're so frightened that their plans to have a second or third child have been influenced. So I think there are some of the hidden messages in this, that we see lonely children, and as Professor Major said, children that are born extremely early or premature for their normal dates have a whole lot of complications. That can include cerebral palsy and blindness and deafness related to being born very little, very early and very small, because this disease is a scourge and their blood pressure goes very high, and we sometimes have no choice but to deliver the mum, bail out of the pregnancy so that the timing is safe, but then are left with supporting a very little baby if they do survive these dreadful events. All of us who've worked in this area have stood at the bedside as some mother who's swollen from preeclampsia suddenly starts to have a fit, and that absolutely strikes fear into the hearts of the nurses and the doctors and the family as they stand at the bedside, desperately hoping that our treatments will work and that mother will come out of that seizure alive and the baby can be survive as well. But really, for all of us, we would dream of the day when we never ever see a seizure again, because of good pregnancy planning, good community understanding about what to do in the early phases of the pregnancy so that any risk can be sorted out and treatment and support can be put in place so that everything in the pregnancy is planned and known to the best of our ability, and we're not broadsided by the spectre of a woman who's seizing in her pregnancy. I'm very happy to take questions. Thank you. I hand you over. Actually, did my training here in Aligarh, and then for several years I'm in Chicago. I'm a professor at the University of Chicago. So I do see a lot of patients again. I don't think I've seen 15,000 patients with preeclampsia. So I take care of women who have different risk factors. So what problem you're talking about is sometimes when you're pregnant, you can have some high risk factors. So some women are a little bit older, or if you have high blood pressures before you get pregnant, at least in my patient population, we have patients who have kidney disease, you can have people who have transplants. That increases your risk to have something called preeclampsia, which is this high blood pressure problem, happens towards the end of the pregnancy and can lead to really bad maternal outcomes. So essentially it's a problem, a disease that can affect the mom, literally all organ systems. So it can affect your brain, so people can have seizures. It can affect your lungs a lot. Common problem in our mothers we see is they can develop fluid in their lungs.
they can have, their liver can fail, their kidneys can fail, so it's kind of a multi-system organ dysfunction that can eventually also lead to maternal death. So preeclampsia is a very common cause of maternal death here in India, but also in other developing countries. In fact, every 11 minutes, a mom will die from preeclampsia. So while we're sitting here and talking about it for the next 30 minutes, 2 women around the world will actually die from preeclampsia. So it's a very deadly, dangerous problem. And it's not just a problem of the mom that she can suffer from this, but it's also a problem of the baby. So there are 2 ways, several ways it can affect the baby. But one of the common ways is it is a very common cause of preterm birth. So since we don't have a treatment for preeclampsia, so currently what we do is we try to, prevent preeclampsia by, we can talk about it, by giving aspirin, by just adequately managing their blood pressures. We give this medication called magnesium, which can prevent seizures. But a lot of times we don't really have a directed therapy towards preeclampsia. So what we do is we end up just delivering the baby early. Now you can imagine, as Professor Anne-Marie Hennessy was saying, is delivering the baby early is, in my institution, we can save babies all the way to 24 weeks. But I talked to Revati here in India, babies born less than 28, 30 weeks don't even survive because they're very, very early. And even if they live with a lot of complications that can literally be with them for the rest of their lives, such as cerebral palsy, mental retardation. So I think and then it's a very common cause of baby dying itself inside while the mom is still pregnant with this problem. So I think it's great that you guys are here. We're talking about it, and I do agree that all aspects of it. We have a patient here. It's like patient education, provider education, at least learning how to appropriately manage preeclampsia. I do a lot of research around biomarkers and things, but at least we can talk about good clinical practice that we can all do to prevent some of these complications of preeclampsia that can happen by delay in, even delaying care and delaying transfer, just not having adequate knowledge of how to treat the condition. Again, we can go around and then we can take questions. ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಪ್ರಿಯಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವೋ ಇದು ಆದಾಗ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಗುಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಂಥ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಟಿನೇಟಲ್ ಕೇರ್ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನ ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಂಥ ಕೇರ್ಗೆ ಅದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಈ ಥರ ಕೇರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಸಿಟೀಸಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೂ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ PHC ಇರುತ್ತಲ್ಲ ವಿಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ನರ್ಸಸ್ಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಡೀ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನೀವು ಇವಾಗ ನೀವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಓದಬೇಕು. ಪ್ರಿಯಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನರ್ಸಸ್, ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಿಯಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಜೀವನ ಉಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯಿಂದ. ಸೊ ವಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ communicate in your own media about the problem that is existing across the country, not just in the cities, in the villages, across the country in different
presentations and with different intensities. So it is important that most importantly, we are aware of the recent development and make sure that it reaches the grassroots level providers. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನನ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. It told very clearly that we need some kind of a publicity going out to the community, that please don't ignore certain symptoms you have: swelling of the legs, decreased urine coming out, okay, swelling of the face, pain in the abdomen. So many things happen. And we treat patients who come to us, but you have a larger reach. People just read whatever you have written and they will pick up 1 or 2 sentences of it. And even from one paper, if one life is saved, I think it's definitely worth it. Okay, and to tell their experience, we have got 2 patients here. One will speak to you in English, right, Yuvrani? And one patient will speak to you in Kannada, so that you are aware of what the patient has gone through. Come, Yuvrani. Good afternoon, everyone. I am Yuvrani, by age now 39. Actually, I had a pregnancy, like 5 of my pregnancy was miscarriages. I was not able to know the reason, for what reason I had those miscarriages. When I came to doctor, I came here to the doctor with edema, with my swelling in my legs, hands, face and all those things. Then I was admitted here in ICU. Then once the doctor came to me and he asked me what was the reason, because before I was not able to know about Prakash Mehta here in Jain Hospital. Later on I came to know all the 5 pregnancy was due to my hypertension. Like 7 months my baby will be fine. After 7 months I got, all of a sudden I'll get my BP high, then my baby got like it was aborted. Then after that I came here, I came to know more about this thing. The thing was, I was very careless, because when my legs was swollen, I just thought this pregnancy will be the same thing. And even the people next to our house, they tell that is all the common thing which every girls get in their pregnancy. But only after getting to him, I came to know that this is not the right reason. Like, I had a very clear vision that this will not work. I have to get some treatment. Then I came here, but at last, my 5th pregnancy also, I was not able to give birth to my baby, because I was in the last moment, like in the 7th month, I came to him. So after that, he gave me hope, gave me some knowledge, the pregnancy will be in this kind. And I was fully stressed, because almost 5 pregnancies, the same thing, 6 months, 7 months, 8 months. The baby will be very fine. Even I thought, okay, this year I'll be delivered. Again the same thing, same issues has been happening. So once he gave me a clear class and he gave me hope, then after that I planned for my next pregnancy. Then that was I had a very smooth journey. For each and every thing I was consulting him. I came to know what pregnancy is, and what all I have to do, what I shouldn't do, whenever I need, when should I consult my doctor, everything. Then now I gave birth to a boy baby, like he is almost 13 years. And the next baby, even the second one also, doctor, I was with Prakash Mehta, so he gave me a good guidance. Now again the second baby, she is around 9 years old. So this thing, each and every girl who gives birth should know
that nothing, whoever tells, everyone tells, nothing will happen if the head is, if we get continuously, actually in my experience, I had a headache, severe headache, which I was not able to overcome. Even after 3 to 4 days, I was not able to get reduced. Then the doctor, if I tell them, they tell, no, it's okay. The pregnancy will be that. These are all little thing, your body changes something. So I was listening to their words and I was not able to come to the doctor. That the husband also wanted to be with Ramanamma. She is a pre-eclampsia survivor. She went through one of the worst episodes of health. So I want to make it highlighted that a woman cannot fight this alone with the doctors. It's the entire family, including the children. So I really congratulate Mr. Prabhakar, who is her husband, who was very much part of the care that Ramanamma went through. It's been about 8 years. She can share her experience in Kannada. She is, Ramanamma nim case ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ? She is a case of a difficult problem called Graves' disease, where there is thyroid dysfunction, and she also has complex autoimmune problems, which again predisposes to HELP. HELP is an autoimmune condition where the immunity in the body is directed for the wrong reasons. So she actually ended up, she was an elderly lady who conceived at around 38, 39 years of age, and she went through this, but we battled it for her, and we battled it together, and her baby is doing really well at 8 years of age. So ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿತ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾವು ದ ವಿಮೆನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಟ್ ಅ higher age is increasing immensely. We are finding women who are getting pregnant at 35 and more very commonly. So it is so important that we actually build awareness. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮಣಮ್ಮ. ನನಗೆ 39 ಇಯರ್ಸ್ ಆದರೂ ಮಗು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ, ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಆಟಿನಗರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು IOIವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಮೇಡಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸಜೆಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು IVFಗೆ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದರು ಅವರು. ಆವಾಗಿಂದ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು 1 ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಮಗು ಆಯಿತು. ಈ IVF ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 1-2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಥರ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ 2-3 ದಿನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲೂ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡು ಮಗುನ ಮತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಮಗು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಏನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ. ರಮಣಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಂದರೆ, ನಿಮಗೆ 28 ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ? ನೀವು ಸಡನ್ನಾಗಿ OPD ಬಂದಾಗ ನಾವು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಕೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? BP ಬಂದು ಪ್ರಿಯಕ್ಲಾಂಸ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತು? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಅದು ನಾವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಂದು ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಮಾತಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ನವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು. ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು 10-12 ವರ್ಷ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸುಮಾರು ನಾವು ಏನು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ, ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ರಿಲೇಷನ್ಸು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳೇನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮಗು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನೇ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು
ಏನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪೂಜೆ, ಪುರೋಹಿತರು, ಸೊ ಸುಮಾರು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮಗುನೇ ಬೇಡ, ಮಕ್ಕಳೇ ಬೇಡ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಆ ನಂತರ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಮೇಡಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಸುಮಾರು ನನಗಾಗಲೇ ಒಂದು 43 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಗ ಏಜು. ನಮ್ಮ ವೈಫು ಒಂದು 38 ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೆಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ನಾವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆಗೂ ಸಹ ಒಳಗಾಗಿದ್ವಿ. ಆ ನಂತರ ನಮಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರೇ, ನಾವೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇವ್ರ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ನಿಮ್ ವೈಫ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂಡ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ. ಆನಂತರ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೋದಾಗಿಂದ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ವರ್ಗು ನಾವು ಮೇಡಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬೇರೆಯವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಬೇರೆ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದ ಮಗು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಬಂತು, ಶುಗರ್ಗೆ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಇದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಒಂದು 6 ಮಂತ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆಗ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋರು, ಈ ಥರ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಮೇಡಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ 1 ವಾರ 6 ಮಂತ್ಸು ಅಥವಾ 5 ಮಂತ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ 1 ವಾರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಆ ನಂತರ 7ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ BP ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತು? ಈಗ 7ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ BP ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಾವು ಮೇಡಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೇಡಮ್ ಏನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ, ಈಗಲೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗೂ ನಾವು ಮಗು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಭಯ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಡೋಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಮೇಡಮ್ಗೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ BP ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಾವಂತೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ಆಯಿತು, ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ದೇವ್ರ ತರ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಕಾಪಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಾಪಾಡಿದಾರೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇವತಿ, ನಾನು ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೆಹ್ತಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಮೇರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರೋಜ್ ರಾಣಾ, ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರೀಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಗುಗೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಡೇಂಜರಸ್. ಇದು ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತಹ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದೇನೋ ಇಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಫಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಗು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರಿಸರ್ಚ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗೋ, ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರವರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ several medical institutions of the country, so each one becomes a key opinion leader, and ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ರೋಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅವರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಅವರ ನರ್ಸಸ್, ಅವರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ತಲುಪಬೇಕು. ಬರೀ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ that somebody has held a press conference on such detail on preeclampsia. Thank you so much. Doctors, patients, ಎಲ್ಲಾರ ವ್ಯೂಸು ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು
ಇದು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವುಮನ್ ಲೈಫ್ ಸೇವ್ ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಇದೆಲ್ರಿಗೂ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ IVF ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ IVF ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, BP ಶುಗರ್ ಮುಂಚೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಮುಂಚೆನೇ ಬಂದು ಪ್ರೀ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ರೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು IVF ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಶುಗರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, 39 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿದ್ಲು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಚೆಕಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 28 ವಾರಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೂ BP ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. 34 ವಾರಕ್ಕೆ ಸಡನ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಡೆಲಿವ್ರಿನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಾ ಪ್ರಿಯಕ್ಲಾಂಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಅನುಭವಿಸಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸು ತಮ್ಮ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಟ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಸರ್ವೈವರ್ಸ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಶೇರ್ ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ವಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. So this is what we want to build through the Suraksha Preeclampsia program. So this is just a beginning, but yes, we want to make it big. Thank you so much. Holding this World Congress with only one motive. We want our mothers to be safe. We do not want our mothers and their babies to suffer because they have high blood pressure. So we are trying to spread the knowledge across all over India to make sure that our women survive. Thank you. Representing the global community trying to prevent preeclampsia. That's a condition that's a killer for mothers and babies, and we want it gone. And we'll work together to achieve that. Thank you. I'm Sarashana. I am from United States of America, from Chicago, and I would agree. I think we are all here in this World Congress to learn more about preeclampsia and spread the knowledge. And yeah, we do want preeclampsia to be gone, and I think no mother should die from preeclampsia.